मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. सारे मेरे वाला स्वागत है। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द शो। गल करते सी विआहां बारे, रिश्तियां बारे कि अगे जो सिस्टम सीगे कि वो सही सीगे। हुण अजकल बच्चे ब्याह जल्दी क्यों नहीं कराउंदे, 30 दे 35 खास तौर पर लड़कियां। There are a lot of girls over 30 who aren't married and वो कहंदे कि साडे पसंद नहीं आउंदे मुंडे, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸੇਮ ਫॉर ਬॉयਜ਼, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਬॉयਜ਼ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਆ 34 ਦੇ ਸਟਿਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹਲੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਆਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਪੋਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਤ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਆ। So can tell you that how young they must have got married and they had a good healthy life. Now you're lucky if you see your grandchildren get married. Forget about, see their children or anything like that. But the system going on like this, late ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ, what's to blame ਹੈ? ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੀ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਫਰਾਈਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਸੌਰੀ। ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਬਾੜੋ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। Why are kids getting married late? Why is it taking so long to pick a partner? I mean, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੰਡੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 50, 60, 70 ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗਰ even more than that. But I'll tell you about my world records later. I hold the world records for the Punjabis. I'm sure someone can outdo me, but I've got a few world records which I'll share at you at the end. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello there. Hi. Hi there. Hi there. My name's Manraj. Hi Manraj. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ। Yeah, thanks. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, it's a very interesting topic. Yeah. I'm very happy that you put this on air. Brilliant. Go for it. Share your experiences. Question. My experiences, wow, that's, what can I say? Basically, you're saying, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੈਲਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਜੈਲਸ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। Number one. Number two, if you look at the amount of divorces that are happening today, it's unbelievable. And there's a number of reasons why the divorces happen. Go for it. But one of the ਜਿਹੜੀ extended family ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ? ਹੁੰਦਾ, that's one of the factors. ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। It's good to be cautious. But some ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡੈਸਟੀਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। But one of the things, like I said, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। And that's one of the true things as well. Bonnie, but where you have a love marriage, right, is where you've been out with the girl for a couple of years, maybe at uni, you've been with her, you both know each other very well.
then how can you let outside forces like influence you? Then surely you can just sit down and sort things out, right? What happens is that circumstances dictate circumstances. Right. Now, what could happen is you could be married to someone for so long, and the other people can come in, and what they could do is it cause friction between your families. Yeah. And once the friction happens, then somebody's got to, there's always hidden agendas sometimes. Yeah. And when these circumstances dictate, it's sometimes very difficult for one person to say, okay, I can't just leave my... They get stuck, and then other things propagate, and as a result, your marriage can break down. But now, like I said... Yeah. But are you married? Huh? Are you married yourself? Very good question, actually. Yeah, well, yeah, I am. Right, and how old were you when you got married, if you don't mind me asking? I got married about 3 years back ago, so that's when I was 27. Right, so that's a pretty normal age, right, 27? I got married when I was 27. I mean, so it's a pretty normal age. But do you know people older than you, like boys and girls who aren't married yet? There are quite a few people I know that aren't the right partner yet. Yeah, and why is that? Why do you think it's taking them so long? Well, it depends, because everyone, like you said before, I think the previous caller said, there's a lot of people who are quite fussy. Yeah, but not that, surely not and they want certain things. Yeah. But what I think majority of the girls today, they want is, to be honest with you, stability. They want somebody with a lot of money, and who can provide them with possibly a flash lifestyle. Which, okay, fair enough. Money is very important as well. Yeah. Because the stability factor issues involved. But I think love is very important. Their respect is very important. Dignity is important. Respect, all these sort of values, the virtues are more important in an individual, such as somebody being loyal. Loyalty, yeah, that's right, yeah. It's very important. Loyalty, honesty, hard working. Yeah. These things need to be taken into account. But, like I said, it's 2010. People got their own sort of, really, haven't they? Yeah, I mean, surely when someone hits about 34, 35, then they're really getting past the mark anyway, aren't they? Well, yeah, possibly. A lot of the market as it is going to be closed off for them, really. I mean, if I'm 35 market, years old, that's an interesting word to use, isn't it? Market. Yeah, I mean that's market, isn't it? I'll tell you what it is. It's a market. I'll tell you about my experience, right? Sure. I think I hold the world record once. Right? And this guy, he brought both his girls to my house. I remember they're from Bristol. I'll never forget it. Yeah, and he said, Harjap, jenna teri gal bandi tu gal bana le. And I was only about 24, 25 at the time. I probably wasn't even there. I just sat there and I thought, what's going on here? And it was like question time. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਸ ਗਿਆ That's interesting. And I don't think if anyone else has seen two sisters at the same time, but ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਆ and ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਗਰ ਹੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ. It's like a market that people are bringing their daughters or their boys in saying, look, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚੋਂ. Yeah, exactly. I understand exactly what you're trying to say. It shouldn't be like that to some extent. It shouldn't be like that at all. It shouldn't be like that at all. Yeah. No, you're right. I agree with you. Yeah. But what can you say, man? Yes, that's the real world, man. That's the system. Thank you so much. Buddy, thanks a lot. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for your call. Thank you ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ It's very interesting. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਜਾਪ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ it wasn't a forceful thing. It was just like, and so I remember I was sitting in my mum and dad's room upstairs, as you do, sitting on the edge of the bed. There's one chair here and one chair here. I've never had a grilling like that in my whole life. ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰਜਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ DVLA 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਟੇਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰੋਡਵੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਟ ਸਾਟ ਵੇਚਣ ਕਿ ਆਹ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਹ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਾਏ ਲਓ, ਖਰੀਦੋ। It's just a bit of the system was a bit, and that was and all cheese, and this cheese was happening when I was 24, so that's maybe what, 10 years ago. So that was happening then. God knows what happens now. I'd love to hear from someone who's going through the process now and what was going on now. It must be wicked. Much better, a lot more fun than what we did. Chalo, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਕੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਲੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਫਰਾਈਡੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਈਡੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵੈਡਿੰਗਸ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਪਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਫਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵੇ, ਜੇ ਆਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਾਂ 35 ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Your mum and dad have wishes as well that they want you to see their grandchildren. If you ain't getting married till you're 40, yeah, your mum and dad aren't really going to see many grandchildren, are they? So all of which, yeah, you probably have to understand their point of view, where they're coming from. And I can understand for them. If you're going every week around someone's house eating samosa and all that, and you're going around rejecting all their daughters, and people are going to start saying, right, don't show him any girls, he's too fussy, or don't show her any boys, she's too fussy. Chalo, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ। Oh, hello, Baji. Hello, how are you? I'm good, thanks. How are you? I'm fine. I'm fine. What have you got to say on today's topic? Well, my view is that I think nowadays there's higher expectations. Really? Yeah, from both sides, from boys and girls. What do boys and girls expect nowadays? From what I've seen, I think and boys both want someone that ticks all the boxes. Yeah, but I don't think you can get that, can you? You can't, exactly. That's my point. You can't get someone that ticks all the boxes. But nowadays, I've seen that girls want a guy that is not only good looking, that they want someone that's well educated. Yeah, so you must be like a doctor who looks like a singer. Yeah, exactly. Looks like H. Dummy. Yeah. You know what I mean? so we've got a doctor who looks like H. Dummy. He must have a flash cut. They want someone that's in the family way, that they're family orientated. So he's got to be good looking and a professional and educated, and he can't be going around playing the field either. So he must be a sant as well. Exactly. And then they want someone that can make them laugh, that's got a good sense of humour. Yeah. So comedian. Yeah. And they want someone with a big car, I suppose. Exactly. And his own house. I think it's very materialistic now. And their own house as well? Do you reckon that's important nowadays as well? Definitely, because like the like you were saying earlier, that girls nowadays do look at that because they probably do want to not live in the family so much. Do you reckon boys are getting put off by the girls nowadays and they're just going back to India and getting married a lot more? I've seen that happen a lot locally, like in our area. What area do you come from? I'm from Kent, like I'm near Gravesend way. Way, Gravesend, yeah. Rochester, Chatham and all that. Yeah, I'm from... Right. I've seen it a lot. But Gravesend's quite a small knit community, isn't it?
A lot of people get married within the town itself, don't they, in Grayson? Yeah, that's right. But what about the parents? What do you think the parents are going through now? Do you reckon all the parents are just, can they be bothered about it anymore? I mean, because kids, there are a few girls that are over 30 and they're not even married. Yeah, definitely. I mean, I know people that are over 30, like my friends. Yeah. Some of them aren't married. And I think the parents have just got to a stage. Yeah. Like, personally speaking, I've got friends that when they were, like, in their early 20s, their parents were really actively looking for them and introducing them to, like, you know, loads of guys, one after the other. Yeah. And now that they've sort of hit 30 plus, the parents have really backed off. And guys don't want to know, I suppose. Anyone? Yeah, because the parents have backed off because they're stuck in the middle, and what can they do? What can the parents say? Because they can't force their children. Yeah. But you know, the children have got their own minds about what they're looking for, and it's just exactly what I'm saying. Like, they can't find someone that ticks all the boxes. Are you married? Yeah, I am. And how old were you when you got married? I got married at 26. So that's a pretty good age as well to get married. That's a good, decent age, I think. That's the right age. I was ready. Yeah. And, I mean, I got lucky because I chose the guy that my parents introduced me, the first guy. Yeah. So I was quite lucky in that way that I didn't have to see loads of different guys. You actually got married to the first guy you saw? Yeah. That is well lucky. I know. Yeah. It is really lucky. Yeah. And because, firstly, I think I was at an age that I was ready to get married. It's the right time. I think mid-20s is the perfect age. Right. Mid-20s to sort of, you know, late 20s is fine. That's a good age to get married. Because not only do you have to, like, look at settling down with someone, and you want to spend a good few years sort of living together, enjoying yourself, but then you've got to start looking at family as well. When are you going to start a family? You're not getting married until, like, us. Yeah. When are you going to start all that? I mean, if you know, girls, when they start hitting over 35, 40, then they're physically unable to have kids, aren't they? Because that's the problem. Yeah, and I mean, do you think that in, like, to say some while back, we were a lot willing to compromise than a lot of people nowadays? Do you reckon people nowadays are not willing to compromise anymore? I think so, definitely. I think back in the day, like, say, you know, 10 years ago. Yeah. I think the girls are more a little bit probably more orientated. They weren't so, like, well educated maybe. Yeah. You know, they didn't sort of go to university maybe so much, and they were more willing to sort of settle down with someone and live in the family way and, like, have kids quickly, that kind of thing. I blame it on the music videos. University to get out of the way, and then obviously, like, not everyone wants to get married, do they? For after uni, they want to progress in their career first. Yeah, the thing is, it's in music videos. Do you reckon this is music videos? They see an image of a guy driving around in a Lamborghini, which he's hired for a day, wearing sunglasses and an Ed Hardy hat and all, and do you think, right, I want to marry someone like that? Yeah, what it is, I think there's so many, like, I mean, but there's so much influence from, like, Bollywood and these, like, music videos, and I think some people do they're just looking for, like, one big love story. And it doesn't really happen. They want the Bollywood moment, Anna. They do want that moment. They want that sort of love at first sight, sort of instant chemistry. But it doesn't happen. It doesn't always happen for everyone. Yeah, sometimes that Bollywood moment doesn't happen at all. So you know, you might be sitting there about 40 waiting for Shah Rukh Khan to come with his violin, and he's not coming, love. You know? But the thing is, I think the most important thing that people miss now is that to find someone that they can actually live with. Yeah. Are you actually going to get on with someone? Are you going to be able to? Are you going to be there for each other? Are you going to be able to communicate with each other? These are the important things. It's not about looks. It's not about money. Yeah. It's not about how big your house is or how big your... It's none of these things. These are all materialistic things. And I think that's just the way the world is nowadays. Okay, well, thanks for your call. Thanks very much. You've given some good points. And it's good to know from a female point of view that, you know, that's it. And I think times have changed. I never thought I'd say it. मैं नहीं सोचता थी कि मैं कदे कहूँगा यार कि ज़माना बदल जो ऐसी अपने मम्मी डैडी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 21 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿ you know, oh, you're too old or whatever in the old days. But I think times are slowly changing. And ਜੇ ਐਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 40 ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਗੇ ਡਾਂਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਤੇ it's definitely a system
there's a breakdown in the system somewhere, कोई communication ਦੀ problem ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜੋ ਰੀਝਾਂ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਪੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ if girls think they've got it hard now living with parents or in-laws then there used to be a time when at grandma's and that there used to be 10-15 people in the house and there used to be 10-15 guests would come they'd spend all day making rotiyan for guests so but so things have got better they're not as bad as they were before but like I said there's a lot of problems coming now and I think you've got to understand that sooner or later you need to start looking at a compromise in some sort of way and maybe lower the standards or not have as many boxes as you want. Tick the boxes, that's what it's all about. Anyway, I'm going to a break. You lot tick your boxes and फिर बाद च गल करांगे break तो बाद. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap.